Welcome to day 2 of the Zerafshan Valley adventure. Just had a nice relaxed morning and hearty breakfast with Omar. This is their garden. There's a cow there. This is the family hound. That's the toilet, that building there. Had an appointment there this morning and that was very sobering. What a view they have of the mountains though. And we have a day here. We have a day in what's it called? Veshab. So let's go walk around. See what people get up to here. Wow. Obviously I came up here in the dark last night after the gear stick debacle, so I didn't get to see quite what a impressive vista they have here. Omar was telling me this morning that there's two parts to this village. It's kind of an old town and a new town, and this is very much the old town. You can see it extending up the valley side there, and they built it so it would get the dawn sun. Well, I think this is the edge of the village, but I don't know, it looks like such a good vantage point up here. I think I'll have a little walk up here. Sorry, it's about -5, lips are a bit frozen, hard to articulate. So they do have a brook running by their home, and they get drinking water and water for the animals from that stream, but it's not enough to irrigate some of the arable land. They get that from the river, and Omar told me you can see the system of irrigation, the pipes to take the water up. I've been told in no uncertain terms that there are wolves and bears skulking around the perimeter of Zerafshan, of Veshab, well, and in this valley in general. Yeah, I'm not sure if I captured on camera, I think I did, but the taxi driver yesterday told me that recently a bear had killed someone and eaten them. Well, that sounds bad, so I'm not going to stray too far from the edge of the village. Does this beat Hinalik? What do you think? Answers in the comments. I mean, they both have beautiful mountain views. They're both pretty basic, I can tell you that. Hinalik was more wild. It was more a sort of end of the earth feel. Whereas this has a little bit more greenery. It's got a lot of poplars. The most emotive of all trees. Okay. Oh, hello. There's a donkey. Or a mule, I wouldn't know how to tell the difference. Right. Let's head down to the village then. Salam. Omar, how are you? How are you? Well? I'm good, yes. Okay. Yeah, I'm just heading out. I had to charge some batteries. Okay, you can go to those sides. You can take photo from those sides, also very beautiful. By this road. Okay, it goes over the river? Yeah, yeah. Yeah, okay, I think I'll do that. First day of school? Yeah, yeah. Wow. Was it good? Yeah, it's good, but... Liked it? Yeah, it's Salmon, my son. Salman. Salmon. Good stuff. Alright, I'll see you later. Okay. Bye-bye. Yeah. Solo donkey. How does it know where to go? Salam. Salam. And here are some beehives. I was given some honey cake this morning. I wonder if the honey came from these beehives. Wow. There were kids in there with the fodder. Madness. So long. The old town is up on this side of the hill here, and the buildings look very different. You probably can't quite see here, but they're made of stone. They have stone roofs,
whereas our house was corrugated iron. It was more modern materials. So I think we'll go up there. I think we'll go up there in the afternoon. But I've got one thing I want to show you first. Salam. Oh look, there's a cemetery down there. Actually, this might be the place that I was hoping to show you. Let's go down there. I'm not quite sure how though. Over there I can just see this sort of marble block, kind of monument thing, just in the middle of the mountainside. Let's go see that. I think it's probably just a gravestone actually. Can't quite read who, but he died 1868 to 1940 something. I don't want to go too close because I'm worried I might be stepping on other graves. It looked like there might be a couple of graves there. But yeah, whoever you were, you've got one of the most epic gravestones in the world. Yeah, there's quite a few sort of just pits being dug here. And there's some wood there as well. I wonder if these are unmarked graves or something. Not sure I should be here. Oh, there we go. Assalamu alaikum. Tutu, Как дела? каме, как здоровы? За дрова поеду, за дрова. Ага, куда? Туда. Туда? Дальше? Сади есть там внизу. Ага. Вот там дрова принесу. Окей, понимаю. Удачи вам. Маленький. До свидания. I promised you at the start of last video some of the Persian literary tradition because I said that it was important to Tajik national identity, and I will deliver on that promise. So down here we have got what the locals claim is the mausoleum of Shams Tabriz. Who is that? Well, you've probably heard of Rumi, the Persian poet Rumi, from a few hundred years ago. I don't know the precise date, maybe 600, 700 years ago. He met this man, Shams Tabriz, and Shams Tabriz became the spiritual teacher of Rumi and his poetic muse. And throughout Rumi's poetry, he talks about the spiritual landscape that Shams Tabriz opened up for him. He describes his love for Shams Tabriz. We would describe them as lovers in the Persian literary tradition. Purely platonic lovers, nothing romantic involved, although some commentators aren't so sure. Anyway, he's a huge part of the poetry of Rumi, and the residents of Veshab allege that this is his final resting place. Now, it's a very, very nice idea. I can tell you that the final resting place of Shams Tabriz is in Iran, and it's a pretty big site of pilgrimage. And I think there are a couple of other places in the world that like to say they have the final resting place of Shams Tabriz. When in Veshab, you just accept these things. I'm not going to create an argument about it. But yeah, I think that's what's down here. There's also a cemetery as well, so it's some kind of cultural, spiritual area, and it's quite busy, a lot of people coming down. There it says, in Tajik, Persian and English, the tomb of Mawlana Shamsuddin Muhammad bin Ali bin Malik Dadi Tabrizi, or Shams Tabriz to you and I. Salam. Salam. Как дела? Здорово. Как здравствуйте, как здоровье? Все хорошо, да. Я из Великобритании. Из Великобритании? Лондон, да. Молодцы. Пожалуйста, приходите. Это мавзолей здесь? Да. Вот там, окей, давай. Только вчера мой сын из Великобритании приехал. А, да? Да. Он чем занимается там? Учится? Нет, Работает. Работа.
Здравствуйте. Из Великобритании, Да. Я только что приехал 2 дня назад. Из Англии? Да, в Великобританию. О, вау. Где вы были? Кентербери. Кент, я живу там. Ты живешь там? Да. Я этот Келси фарм, знаешь, да? Там. Почти от Кентербери 5 километров или больше. Ага. Ну, я живу в Фавершем. Это, с Кентербери два остановки на поезде. Очень-очень близко. Вот рядом Кентербери, этот Довер там. Довер, ага. Вау. Я никогда не ожидал, что здесь. Да, я в горах. Я 2 дня назад приехал отсюда. Ага. Допустим, И сколько вы там были? 6 месяцев, брат. 6 месяцев? Да. И понравилось? Да, очень понравилось. Вау. Никогда не видел великобританскую визу. Там работал клубник, малина. Собираешь? Да. Да. Круто. Круто. Там понравилось. Кент и Вешаб. Да. Лучшие места в мире. Очень красиво. Да, я хотел видеть мавзолей, чем Tabriz. Генеральный директор фирмы был английский, это Джон называется у него. Еще другой был Пол. Это они английские. Остальные румынцы, болгарцы, поланды, такие люди были. Кто дальше работал из Средней Азии, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, еще гражданин Украины. Кто работает нормально, второй раз еще отправить, не знаю, отправить, не отправить. Получится, не получится, очень Спасибо. Салам. Salam alaikum. Салам алейкум. Nişan tiydi nasi. Wow, I have no idea who all those men were. I don't know why we shook their hands, but I liked it. I felt like a dignitary, an ambassador. They told me that the mausoleum is down here. Can't quite tell what any of this has to do with Shamsa Tabriz. But it's quite peaceful, I suppose. Кушают, потом читают молитва, как бы это, ты будешь дальше здоров. У нас мусульманский. Хорошо, да. Поэтому давай посидим. И из Самарканда приехал сюда, да? Нет, из Душанбе. Душанбе. Душанбе, да. Душанбе как, понравилось? Да. Не Лондон, да? Не Лондон, да. Ташкент или Самарканд? Бухара. Бухара? Да. Ну как там? Бухара, Самарканд очень Народ крутые. Да. хороший, да? Народ таджикский, да. И хороший, да. Да. Бухара, Самарканд, Таджики много там. На Вишамале или там это есть? Лепешка, братан. Ага, спасибо. Гостиница. Президент. Круто. Много там. Обед всегда мало. Очень вкусно. Хороший блюдо, давайте. Национальные блюда у нас таджики, узбеки. А чем это место связано с Шамс Табриз? Турки могила есть, только этот нет. Не похоронили в Турции. Просто как бы искусственно Тела нет, сделали. наверное. Пустой могила. Его тело... Здесь. Окей. Внизу. Да, розу гамеля, усуя.
Bari У нас mevrum. был 2 дня off. Rahmatullah. Вечером после работы заканчивали и пошли. Это был и автобус, стейшн там. Southeastern trains. Отсюда пошли в Плов, где мост. Вот там газоном, там вот это сиденье, там люди да. посидели, да? Какой мост? Мост, когда этот откроется или чуть-чуть. Tower Bridge. Tower Bridge. Потом Идем ко мне дома, гость будешь. Да? Это очень Посидим, добро. чай. Давай. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم توكل بخدد القدم بالحق سبحانه وتعالى نهار وی پاکی پر فتوی جناب رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر پاک کریم هدای کریم پاک جوی پیغمبر و اصحاب اجمعین بفضلك وكرمك برحمتك Ahmad, he wished to you all good things in your future life. But he's giving for you some gift. Two rolls also Okay. from this holy place. Oh, this is maybe dramatic. sweets, maybe. Okay. Okay. Спасибо большое. Спасибо. Take photo of him. Yeah? Okay. No photo. It doesn't want a photo. Tom. It's mulberry. Mulberry. Yes. Okay. Mulberry. It's dry mulberry. Put a cork. Dried mulberries. Okay. Wow. I've never tried them before. He has very profited for healthy. خونه تازه میکنه It's Blood. Good for your blood. Yes. It's clear, clean очистить этот кровь blood. Okay. Thank you very much. Rahmatik Allah. Okay. I'll use them well. You can give some to your parents. Don't throw. Never. Never throw. Of You course. can eat. You can carry there also. Okay. I will. You can tell them about this place. I have been there. The precious gave me Okay. these gifts for me, for you, from Veshab. Veshab. Okay. Veshab village. Yes. Okay. I will. Спасибо большое. Okay. That was very kind. Какой сафар boy? Alim memo yakla bina. If you want. Yeah. Yes, he's history teacher. teacher. He's working here. Merhaba. Merhaba. Geç. Hem o kadar balıkçı forma. It's about Veshab village, Joseph. Okay. What do I need to know? This is a chairman. He was a chairman of this village by Union Soviet times. These are very known persons of our village. Famous people. Famous people. Adamın maşhur. Here is the literature about Zerafshan Valley, about this village. These are jugs, historical things from this village. He's found. In ancient, our people saw it with thread here. These things. Okay. It's like a loom. Okay. Yes. It's copper cauldron. In 18th century, people cook it here. Meals. These books tell about Shams Tabrizi. It's millstone. It's Arabic. Arabic. It's the books of president also. Okay, president of Tajikistan. It's ancient stone. It's written by Arabic. It tells about Veshab village. It's our handicraft of our people, Joseph. It's Shamsi Tabrizi. Can you ask him what the story is, how this place is connected with Shamsi Tabriz? He was born in Tabriz city in Iran.
But nobody doesn't know his grave in Tabriz or here. لقب‌های گوناگون But مثل هست because شمس he had an enemy بله wanted to kill him. بسیار مثل بعد همینجا مثل وایش دیگه مثل He liked this place. He wanted to die here. That's why all people in the world want to visit here. همه خلق دنیا میخوان که اینجا زیارت. The scientists of our village who is working in Dushanbe city, in Khujan city, in other cities. It's the visit of President of Tajikistan to Veshab. Oh, when was that? Yeah. اومده زیارت کردم. Yes. In 2010. This history teacher tells to everybody about village. It's very good. Yes. Very interesting, very interesting. خیلی عجایب، خیلی شفاف بود. من خوشم می‌بود. سلامت باشید. سلامت خوبی. مالش. خوب. Oh, mine. Okay, see you later. Okay, see you later. Right, we were promised tea, and tea we shall get. Oh, there. Salam alaikum. Идемте, пожалуйста. Wow, что за красивый дом. Пожалуйста. Спасибо. Чой. Вау, что это такое? Это сладкий набот. Impressive. Так, думайте свой дом. Okay. Пожалуйста, берите. Если другой раз приходите со своими родителями или со своей кто-то, приходите вот сюда. Обязательно. Да, я буду. Вот. У меня два сына тоже в России, Питер. Да, там работают. Да, там. У меня там автосервис есть. Они машины ремонтируют. Понимаю. Да, много таджикских таджикских там. работают. Вы родились здесь? Да. Вешаб. Да, Вешаб. Я сам один. У меня ни брат, ни сестра, я только сам один. Ну, женился, короче. Дети есть у меня, два сына, дочь. Все Они получилось. внуки у меня вот эти. Они в Худжанде живут. Завтра им отвезу туда. Худжан отвезу. У них свои квартиры есть. Wow, this man just put a rock of sugar in my tea. I may not walk out of Veshab diabetes free. Пожалуйста. Okay, спасибо. У нас своя лепешка готовим. У вас тандур? Тандур, да. Интересно. Я слышал, что в Советском Союзе люди здесь, людей здесь переселили в Узбекистан, чтобы работать в полях. Не, вообще раньше вот как-то, режим как там хлопок собирали. Насчет вот в Советском Союзе, эти вообще раньше были вот 15 республика, а так, тогда можно было туда поехать, хлопок собирать, ну какой-нибудь урожай надо собирать. А сейчас не такой, сейчас все независимость Таджикистан. Везде так. Сейчас свобода вообще-то. Лучше в независимом Таджикистане, чем при Союзе? Лучше сейчас? При Союзом лучше был. Да, При почему? Союзом вообще лучше. Вот вы понимаете, при Союзом никогда война не была, а сейчас стали вообще-то независимость, везде война. Правильно? Россия с Украиной, вот Таджики с Киргизом, еще Армения с этим Азербайджаном. Да.
Раньше такие, при Союзом такие слова не были. Вообще лучше жили мы. А сейчас, после независимости, Сталин, распад Союза, да, везде стали так, как-то народ разгильями. Город вообще не понимает, что там народ, город, который живут, они так, уважения нет у них. Правильно? Да. Душами вы были вообще-то, да? Уважение есть? Меньше, чем здесь. Да. А здесь Да. лучше. Да, кстати. лучше люди, да. Здесь отношения вообще лучше. Понимаете? Понимаю. Уважение есть. Да. Там никто не спрашивает, ты откуда, куда, где живешь. А сейчас, если на улице какой-нибудь чужой человек скажет, приходи ко мне, гости будешь, чай будем пить, посидим. Есть страны, которые, ну, богаче, но они У ненавидят, них, да, ненавидят друг друга, друг друга не подозревают. хотят, даже своим соседям не хотят. Даже Да. не хотят Как- своего соседа. Как в Англии. Да. Место. А здесь как люди живут? Государство нормально. поддерживает людей? Нормально. Мгм. У нас средний живут так. Мгм. Много в России. Да, У нас работа есть, ну, зарплата мало. да. Зарплата мало. А в России, ну, В России лучше. Работа есть, промышленность. на повышение, там, зарплата нормальная, хорошо. Спасибо большое. Да, ничего. Чай есть? Ну, пожалуйста. Ассаламу тезис, макашати. Салам. Тезис. Ассаламу. Ассаламу назбиш. Внук у меня. Как зовут? Анис. 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 Анис, Джон, здесь. Смущен. Берите что-нибудь, дорогой. Берите. Мне хватает, да. Спасибо. Люди здесь так гостеприимные, что всегда, всегда наливают плов и чай. Yeah. Спасибо большое. Вам тоже спасибо за то, что уважали и приходили ко мне в гости. Спасибо вам. Спасибо. Все равно человек 100 лет живет, умирает. Что останет? Уважать Чего? друг друга. Только. Это правда. Пожалуйста. Спасибо Вам большое. тоже большое спасибо. Ладно, дорогой. Окей. Спасибо. Спасибо. Всего Вам доброго. тоже спасибо большое. Окей. Приходите вот сюда. Да, я приеду. Окей. Ладно, спасибо. До свидания. Спасибо за все. Всего доброго. До свидания. Wow, what a lovely fellow Ayub was. Man, as a tourist, you're not going to go lacking tea or dried fruits in this village. I'll tell you that. I am not going to touch tea for a week. Okay, the sun is going behind that mountain ridge there. It's casting a shadow across the village. So I want to see the sunset from the old buildings up on this side of the valley. So yeah, we need to chase the light. Onward. Kind of turns out that a lot of the buildings that I thought just looked like old buildings, they're actually the stables. But wow, look, you can already see on this steeper part of the valley how the buildings kind of built on top of each other. And the courtyard of one house is the roof of the next one down. Not dissimilar from Khinlik. Salam alaikum. Просто снимаю вашу деревню. Salam. Wow, look, you can see all the way down the Zerafshan valley. That's downstream. We're going back there tomorrow.
Там. Вы из Вешаба, да? И как вам? Нравится? Жизнь здесь нормально? Да, Хорошо. пока нормально. Да. سلام به دنیا آمدی اینجا دوست داری؟ از انگلستان هستم میدونی؟ انگلستان لندن پایتخت پایتخت Guys, I'm trying my Persian, it's not going very well. Well guys, I think that brings our time in Veshab to a close. Darkness has already descended on some of the village, and pretty soon that mountain will eclipse what remains of the evening light. Well, I hope you've enjoyed Veshab as much as I have. Some pretty awesome people and a majestic setting. So if you're ever in this neck of the woods, be sure to stop by. Anyway, I hope it shows you a little bit of what life is like in the mountains of Tajikistan and how the people live here. Alright, I think that's it. Hope you enjoyed it, and I'll see you next time. Bye bye.